Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your life? I hope you all guys in the good condition now. Here, me and my friend want to present the material about infinitive phrase. Before we start the presentation, let me introduce our group first. My name is Tia Parahmita Wardani and my friend is Gustami Yulianti. We are from Group 14. This text is the text of Intermediate English Grammar, which is taught by Miss Lilik Istiqomah. Okay, now let me start with definition of infinitive phrase first. Infinitive phrase is very often used in communication as a structure in English to express something. Basically, what is meant by an infinitive phrase is a phrase whose essence lies in the infinitive. So, a phrase that lies essentially in the to plus verb. Remember, the point is to plus verb. But the infinitive phrase won't form perfectly without the addition of object, modifiers, or a combination with both. Jadi, intinya infinitive phrase itu adalah sebuah frasa yang esensinya atau intinya adalah sebuah infinitif atau to plus verb dengan diikuti objek, modifier, atau kombinasi antara objek dan modifier. Examples: to read a novel is my hobby. They want to understand the lesson. He asks me to study hard. Pay attention to the writing that are bold in the example sentence above. That's the infinitive phrase. Just look at the first example. To read a novel is my hobby. After to plus verb, read is followed by a as a modifier, and novel as a noun or object. Jadi, setelah to plus verb, di sini verbnya adalah kata read, diikuti oleh kata a sebagai modifier, lalu diikuti lagi oleh kata novel sebagai objek atau noun-nya. The second example is also exactly the same. Untuk contoh kedua juga sama seperti contoh pada sebelumnya. And then third example, he asked me to study hard. Hard is followed by adverb as a modifier. Di sini adverbnya adalah kata hard. Function of infinitive phrase. The infinitive phrase itself can be used as a subject, object, complement subject, complement object, adjective, and adverb. Each of these functions has a different structure, and its position in the sentence can be at the beginning, in the middle, or at the end of the sentence. Jadi, untuk infinitive phrase sendiri, dia bisa digunakan sebagai subject, object, complement subject, complement object, adjective, dan adverb dalam suatu kalimat. Dan untuk posisinya bisa berada di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. The following is further explanation. Infinitive phrase function. 1. As a subject. It means that the infinitive phrase provides the action explained in the sentence. Jadi, infinitive phrase itu bisa menjadi sebuah subjek yang menjelaskan sebuah aksi. Contohnya, to buy new book is my purpose. Membeli buku adalah tujuan saya. Di sini, to buy new book adalah infinitive phrase-nya yang berfungsi sebagai sebuah aksi dari kata my purpose. Untuk contoh lainnya, yaitu ada to help other people is a good thing. In this sentence, to help other people is the infinitive phrase. Untuk penjelasannya masih sama ya seperti contoh sebelumnya. As an object. The infinitive phrase accepts the action of the subject directly through the verb. Infinitive phrase menjadi objek yang menerima aksi dari subjek langsung melalui verb.
Contohnya, he forgets to bring the book. Dia lupa membawa buku itu. Di sini, to bring the book adalah infinitive phrase yang menerima aksi dari subjek. Aksinya yang mana? Aksinya adalah forget atau lupa. Lalu subjeknya adalah he. Contoh lainnya ada my father refuses to give the key. In this sentence, to give the key is the infinitive phrase. Penjelasannya masih sama seperti contoh pertama ya. Number 3, infinitive phrase as a complement subject. It is the opposite of function as subject, where the infinitive phrase describes the subject. Jadi, sebagai complement subject, si infinitive phrase ini berfungsi sebagai aksi yang menjelaskan si subjek. Contohnya, my dream is to travel around the world with you. Impianku adalah berkeliling dunia denganmu. Di sini, to travel around the world with you adalah infinitive phrase-nya yang berfungsi sebagai aksi untuk menjelaskan si subjek. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah my dream atau impianku. Another example, her expectation is to dance like no one is watching. In the sentence, to dance like no one is watching is the infinitive phrase. Untuk penjelasannya, sama dengan contoh sebelumnya. Number 4, infinitive phrase as a complement object. It is almost similar to function as an object, but not directly through the verb. There is an object or noun before the infinitive phrase. Jadi sebenarnya, fungsi sebagai complement object itu hampir sama saja dengan fungsi sebagai objek. Hanya saja bedanya, jika di objek, infinitive phrase itu langsung diletakkan setelah verb. Sedangkan kalau di complement object, setelah verb harus diikuti oleh noun atau objek dulu, baru diikuti oleh infinitive phrase-nya. Contohnya, he invite me to join the group. Bisa dilihat bahwa setelah verb, di sini verbnya adalah invite, ada kata me, yaitu sebuah noun atau objek. Baru setelah itu diikuti oleh to join the group sebagai infinitive phrase-nya. Another example, he teaches me to play American football. In this sentence, to play American football is the infinitive phrase. Untuk penjelasannya sama dengan contoh sebelumnya. Number 5, as an adjective, infinitive phrase almost always follows a noun phrase because it describes the noun. Jadi, kalau sebagai adjektif, infinitive phrase ini selalu berada setelah noun phrase. Contohnya, watermelons are good fruits to eat when you are hot. To eat when you are hot adalah infinitive phrase-nya. Dia datang setelah noun phrase. Dalam kalimat ini, noun phrase-nya adalah good fruits. For example, let him show you the best way to paint the door. In the sentence, to paint the door is the infinitive phrase. Untuk penjelasannya sama dengan contoh sebelumnya. Number 6, as an adverb, an infinitive phrase is used to explain or provide reasons. Sebagai adverb, infinitive phrase ini digunakan untuk menjelaskan atau memberikan alasan. Contohnya, we used our binoculars to see the dolphins in the ocean. Kami menggunakan teropong kami untuk melihat lumba-lumba di laut. Di sini, to see the dolphins in the ocean adalah infinitive phrase-nya. Dia datang sebagai sebuah alasan dari kalimat we used our binoculars. Jadi bayangannya seperti ini. Why we used our binoculars? The reason is to see the dolphins in the ocean. Another example, we go to English online to learn English. In the sentence, to learn English is the infinitive phrase. Untuk penjelasannya sama dengan contoh sebelumnya. Especially for functions as objects and complement objects, there is a verb that precedes it. Only certain verbs can be applied. Not all verbs can. Jadi, untuk sebagai fungsi objek dan complement objek, kan ada verbnya tuh. Nah,
Verb yang dipakai di sini bukan sembarang verb, hanya beberapa verb saja yang bisa dipakai. Contohnya, to function as an object, there are a word, mean, agree, need, ask, remember, forget, etc. To function as a complement object, there are advise, allow, assist, invite, order, cause, etc. For further understanding, let's see more example of infinitive phrase in the sentence. 1. Thomas want to take swimming lesson. Thomas ingin mengambil pelajaran berenang. 2. My dog needs to take a walk. Anjing saya perlu untuk berjalan-jalan. 3. I need a book to read on holiday. I need a book to read on holiday. Saya perlu buku untuk membaca di hari libur. 4. I warned you never to drive without your driver's license. I warned you never to drive without your driver's license. Saya memperingatkan kamu untuk tidak mengemudi tanpa SIM. Lalu yang terakhir ada I told you father not to bring your puppy when he came to pick you up. Saya mengatakan kepada ayahmu untuk tidak membawa anjing ketika menjemputmu. Passive infinitive phrase. All of the examples above are infinitive phrase in active form. Of course, you can form them in passive. For active, the structure is to plus verb, different from passive whose structure is to be plus past participle. Jadi bukan hanya bentuk aktif, infinitive phrase juga ada bentuk pasifnya loh. Yang membedakan mereka adalah jika di active form, strukturnya adalah to plus verb. Nah, untuk di passive form, strukturnya itu to be plus past participle. Masih bingung? Seperti ini contohnya. The carpet needs to be washed. She is hoping to be elected president. I am expecting to given a pay rise next month. There was no more work to be done, so we left. She doesn't want to be helped. Okay friends, maybe that's all from our group. Thank you so much for the attention and we apologize if there are any mistakes. Once again, thank you so much everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.